select hiyo option ya MS-Excel, then itakuja kwenye display yako, itaonyesha ile sheet ya Excel ambayo kwa juu column, kuna zile column pale, kuna formula bar, alafu kuna upande wa kushoto kuna namba, alafu upande wa juu kabisa kwenye hiyo ndani horizontal juu kuna alphabeti ziko pale, alphabetical order. Kwa hiyo then kuna grid lines ambazo ziko kwenye hiyo Excel sheet ambazo zinaonekana kwa mbali, ambazo zinakusaidia ukitaka kutengeneza table yako. Lakini kwa chini kabisa pale tunaona kuna sheet imeandikwa pale chini, na unaweza kuziadi hizo sheet coding kwa mahitaji yako. Then alafu tulizungumzia pia swala la cells. Tulisema cell ni muunganiko kati ya alfabeti pamoja na namba. Kwa hiyo inaweza ikawa A1. Kwa hiyo inaashiria kwamba kwenye horizontal kuna A, kwenye vertical line kuna namba 1. Kwa hiyo hapo ndio inatengeneza cell. Alafu tulisema kwamba tuna uwezo wa kuedit, maybe labda sheet yako unataka kuihamishia kuna sheet number 2, ile sheet unaweza ku right click, afu then zitakuja option pale. Baada ya kufanya kazi yako ambazo zitakuwa insert, maybe kuna delete, kuna name, then wewe utaenda kwenye move au copy, utaweza kuadd kwenye sheet number 2 ile content ambayo iliyoko kwenye sheet number 1, kama utahitaji kutumia ile draft uliyotumia kwenye sheet number 1. Then utaedit tu pale kwenye kurename, utaandika maybe kama ni February, March, April, kulingana na unavyotaka. Lakini pia tulisema kwamba kwenye menu bar pale kuna options nyingi ambazo zinaapia zile features ambazo zinaapia kama kwenye Microsoft Word. Kwa una uwezo wa uka merge au uka wrap au uka unmerge, uka merge and center, kuna merge across. Hiyo inakusaidia kucheza na hiyo sheet yako kadiri utakavyohitaji. Maybe labda kama unataka kuandika title pale juu na cell ina portion ndogo, kwa sababu unataka kumerge, kuunganisha kati ya cell moja na cell nyingine ili upate nafasi kubwa ya kuandika title. Lakini pia tulisema kwamba unaweza ukaingia uka highlight kazi yako, lakini ukaenda kwenye borders, itakupa option mbalimbali pale. Kuna bottom border, top border, left, right, no border, all borders. Like all borders, kwa kazi yako yote ikawa kwenye border ambazo utahitaji, kwa na horizontal line pamoja na vertical line. Umeona? Pia tulisema una uwezo ukaongeza column, una right click. Hello. Upendo. Mimi sioni. Ni Samson, tunafanya recap ya jana. Okay, sorry. Nimeanzia katikati. Haya, sawa. Wewe maybe unataka kuongeza column au unataka kuongeza, ukitaka kuongeza labda column au unataka kuongeza row, unasema labda una right click kwenye column ya mwisho ile au kwenye row ya mwisho. Right click itakupa option pale, itakupa cut, copy, insert. Kwa ukitaka kuinsert itakupa option nyingine inakuja shift cell au shift cell down, shift cell right, au entire row au entire column. It depends na wewe unavyotaka. Then column itaongezeka au row itaongezeka kwenda chini.
Nadhani pia unaweza select kazi yako afu then ukaenda kwenye zile kwenye unataka kubadilisha labda font, ni kama vile unavyofanya kwenye Microsoft Word. Unaenda kwenye option, unachagua aina font unayotaka. Kwenye ile menu bar pale unaweza ukachagua maybe color, unataka kukala au unataka kucenter kazi au unataka kupeleka right au kupeleka left. Option zote ziko pale. Una highlight kazi yako then una center au unaweka right au unaweka left. Kwa kifupi nadhani nilikuwa ni hayo ambayo nayakumbuka. Labda kama kuna mwenzangu anaweza kaongezea, it's okay. Sawa, mimi nafikiri kwa alicho share hapa Samson, yani ameweza kucover vitu vingi kwa kweli. Umeelezea ni exactly vitu vingi ambavyo umenarrate vizuri. So ninafikiri tunaweza kuendelea as umecover, yani umecover vitu ambavyo tulivijadili jana. So leo tutaendelea na part ya Excel, na kuna vitu vingi amevitaja Samson, kwa maana kwamba ametaja kwenye aspect pia kwenye aspect ya formatting, zile basics, how you can work cells. Na hii tunasema ndo active cells, hii tunasema ni columns, hii ni rows. Kwa hiyo ni basic technology na terminology ambazo tulizitumia. And then tukasema Microsoft, ambayo pia ningependa nirudie, ni concept ambayo mnatakiwa mrudie, kwamba Microsoft Excel is a workbook. It's called a workbook. And inside the workbook we have worksheet. Tumeshazoea kuziita tu sheet, kama huku chini zote hizi tumerename tu, lakini hizi ndo worksheet, kwamba these are the graphs that you be working with different data. Kwa hiyo ni zile grid, ni pages za Excel. Maana sheet ni pages za Excel ambazo unaingiza data. Then we have another concept ambayo ni muhimu sana, is to understand the rows and columns, and finally is cell. Ametaja cell hapo, and the cell is where you write your information. You put your data, you enter data into Excel. Na kwa maana nzuri kabisa, na wakati mwingine definition kama alivyosema Samson hapo, ni terminology alitumia pia, ni intersection between a column and a row, ndio inaitwa cell. Kwa hiyo cell hii hapa, hii niliyoselect, maana yake it's a cell iko kwenye column D, then row number 6, and we normally call that is a address ambayo inatumika ku notify kwamba this is where you can put data. Kwa hiyo in Excel file is a workbook. Ndani ya workbook ina contain worksheets, and then we have column and the rows, then you have a cell. Because cell is just a single point where you enter your data, but a row is a vertical arrangement of the cells. This is called a row. I mean columns only, and the row is a horizontal arrangement of cells. Kwa hii pia ni muhimu, nikasema ni vizuri pia tukairudia, kwa sababu ni concept ambayo inakuongoza unapotumia Excel. So kuna vitu vingi ambavyo tulizungumza, formatting tulifanya the same as kama tunavyofanya kwenye Word. Isipokuwa hapa we are dealing with the data, kwenye tunadili na data ambazo ziko kwenye hizi graphs, hizi tabular grids. Kwa hiyo kama mzungumza hapo Samson, if you want to format this word, you should be able to select this word if it's one word in a single cell. Lakini kama unataka multiple cell, you can use you click here and drag, also is a type of selecting. Hiyo ni muhimu pia kwenye kufanya
kufanya kazi zako kwenye kuselect. Kwenye Word tulikuwa tuna highlight yale maneno. So here we are highlighting cells that contain data in your file. Kwa hizo nazo ni tips ambazo you also need to understand them. So once I need to do something in these cells, I should be able to click and drag around kwa kutumia mouse click, single click, hold, then drag. Kwa hiyo naweza nikachukua hapa pia kuna kinaitwa you want to merge and center, then kuna option unaweza ukachukua ukamerge and the center across. Hizi tulizifanya jana. They are quite very basic operations za kufanya Excel operation ambao unaweza ukajaribu kuzipitia. But also you can do a trial and error, kwamba hata hapa nikija naweza nikajaribu kucheck hizi align left, align center, hii hapo kuna middle. Hapo maana nyingi ukiongeza space ndio utajua effect yake ya hizi alignment. Kwenye Excel kuna hizo kwamba you have this one, this is aligned, iko ukiklik amealign kwa tumia hii ya juu. Kwa mimi nikitaka kucenter naweza nikacenter, nikasema align center, lakini center ile horizontal. Kwa you can have that. Ni vitu ambavyo you can play around that can help you do some better stuff if you keep on using the Excel, especially wale ambao inaonekana kama ni matumizi kwao ni lazima ya Excel. But we have also this format. You can have a type of formats you can change. Zamani kuna wakati mwingine zile sheet za matokeo unakuta labda ukiweka masomo hivi kwa horizontal yanafanya ionekane kwamba iko nani sana. So to keep it simple, tulikuwa tunaweza ukaja hapa pia ukachange vertical text. Ukasema text up, manake utaona maneno yamebadilika. Those are tricks ambazo unaweza ukazifanya. Then you can say now I want to format this one, ikakaa hapa mwanzo. Kwa hii pia inakusaidia kama ni column ya matokeo, unaweza ukafinya ukaona kwamba tayari una cells ambayo iko organized in a better way. Walimu walikuwa wanapenda kutumia hizi kutengeneza zile sheet za matokeo. Lakini pia unaweza ukamake a vertical and angle clockwise, ambao pia ukaona imekusaidia pia imemerge kidogo. Kwa hiyo these are the things you can try to also to work, try and error. And the another aspect ambayo unaweza ukaiangalia, I'm trying to write the words. Kumbuka hapo unadili na cells. Kwa once ukija maneno unavyoona hapa sio maneno ambayo umeandika kwenye across, yataonekana hata kama una print, lakini these words they belong to this cell C5. Kwa ukija hapa this is an empty cell. Because the concept, another concept you can also use is called the wrap text, ambayo pia tukizungumza jana. You can just take it, you can wrap them. I hope you see what is happening. Kwamba wrap text manake make sure the text fits in the cell. Kwa utakuta kuna wakati utakuwa unacheza na hizi utakuwa unacheza na haya nini, namba ya simu umejaza? Naomba kwa tuwe tuna mute mic so that we can have the best flow of the class. Alafu baada ya hapo then kama kuna maswali then you unmute your mic. So for now floor is mine. Kwa hiyo hii pia ni
wrap text, wakati unatengeza text alafu unaona maneno mengine hayaonekani kwa sababu kwenye cell inadili na the certain space. Ukiandika neno hivi tu inatoshea. Ikiona imezidi maneno na we want them to appear, then select the cell and say wrap text. Ukirap text manake unaona maneno yote yameenea kwenye cell moja. So hiyo ni concept ambayo you should be able to understand na uielewe kwa sababu ni concept ambayo inasaidia sana. Kwa hiyo those were some of the very basic tips ambayo naweza mkaziangalia pia. It's about inserting data. Utaingiza data manake you have an idea kwamba nataka kutengeneza a sheet of labda hii tabular information zangu nataka zikaeje. Na hiyo ndio concept kwamba you should be able to understand what you want to project or to portray in the Excel sheet. Mara nyingi kitu ambacho kitahusika na mambo ya analysis, kitu ambacho kitahusika na mambo ya graphs, kitu ambacho pia kitahusika labda na mambo ya formula, ni vizuri ukatengeneza kwenye Excel. Kwa mfano tu haraka haraka, labda kama kuna walimu wanaweza wakawa na data za matokeo ya wanafunzi eza kwa somo lake au kwa ule mkeka mzima wa masomo yote, they can put in Excel na wakaweza pia wakaweza kufanya zile the operation of Excel ambazo zinaweza zikasaidia wakafanya kazi fulani. So that were the very basic stuff ya ile basic operations. So you can delete pia those are operations. If you select the row and say delete, you can delete the row. You can also delete the columns. Kuna wakati itakuuliza, kuna wakati inaweza kwa sababu tumeselect respective columns, kwa inaweza ka delete. You can right click and then delete. Hizi zote ni operations ambazo unaweza pia ukazifanya. Kwa hiyo ni concept za kawaida ambazo wewe unaweza ukazifanya. So today I want to go through and how to work with the data. Mfano tumeingiza data zetu. That's when I switch to this sheet here. This data also anybody can enter them in Excel. Kwa mfano wafanya biashara, wale wafanya biashara wanaweza wakawa na sheet pia ya product zao. Kwa mfano kama huyu ni product, kuna ID, kuna type gani, equipment detail ni nini, checkout ilikuwa lini, check-in ilikuwa lini, checked out by somebody. Kwa hivi vitu nyinyi mnaweza mkavisualize kwenye mazingira yenu what you want to write or to enter in Excel. Kwa hiyo unaweza kuwa na kabiashara kako pia ukawa unaingiza hapo. Unaweza ukawa mna kikundi chetu cha kikoba, let's say, unaweza ukaingiza orodha ya wanachama. Then ukaenda mbali zaidi kuona namna ya kutengeneza formulas ya kuweza kuapply kwa namna ambavyo inaweza ikasaidia wewe kufanya zile operation kwa urahisi. So after umeshaingiza data, mfano unazo data zako, these are ready made, I didn't want to type them up. Kwa ni ready made data. One of the stuff nilitaka kufundisha pia ni issue ya sorting data in Excel. Kwa mfano ukiona majina yameandikwa, na normally huwa tunapenda kusort alphabetically. Sort data alphabetically au sort data by their values. Hizo ni issue ambazo kwenye Excel huwezi ukaziepuka. Mfano tu hata huo wa matokeo, wakati mwingine watu wanataka kuarrange kwa urahisi wa kupata majina ya watu, ni vizuri ukayapanga kwa alphabeti. If it's our case, kwa mfano open, I don't know, lakini kuna sometimes iko naanzia surname afu in comma your names. Sasa hata zile surnames pia zilikuwa unaziarrange in alphabetical order, so that if my name is M Alaba Malongo, I should find the M where my surname it's easy to get my surname. Kama ni unatumia first name, then you arrange them in alphabetical order so that it's easy to find your stuff. Kwa sorting mara nyingi
inakusaidia kuarrange vitu in a way kwamba mtu anaweza akaweza kupata data kwa urahisi. Although we have the option of find and replace or find a certain value, unaweza ukajaribu kufanya, lakini sorting is one of the important. But if you want to sort, you select the cell. Let's say mimi na select hii column. Let's say vizuri ukaselect hapa so that you don't disturb the headings. Nikiselect hii value hapa, set this column. Ukija hapa kuna sehemu pameandikwa sort. Under sort we have A to Z and we have Z to A. That means that A to Z means from the smallest to the largest. Z to A from the largest to the smallest. So whatever you're going to sort, because there the data type ni text, yani ziko kwenye alphabets. Manake means I will arrange them according to alphabetical order. If you find the value are in, let's say, numbers or numerical current values, means currents, then unaweza arrange from the smallest value to the large value. Hiyo ndo maana yake hasa. So for me, if I say I select A to Z, means that this is going to allow me to arrange my values under B column, hizo za camera na nini, into alphabetical order. So we create sort. Hapa kuna option mbili. We have the expand the selection and then we have the continue with the current selection. Click expand the selection means it's going to sort with other values in the same row. Manake nini? Kwamba hapa nimeselect column B2. Nikisema expand the selection, manake wakati nina sort column B, isoti na data zinazoendana za column zingine, ndo maana yake. Ndo maana expand the selection. Kwa hiyo utaona nikisema sort, manake itahama na zile data zake. Imehama na selection. Lakini if I come and say sort, afu nikasema continue with the current selection, maana yake kwamba itafanya sorting ya hiyo column moja tu, ambayo kama kulikuwa kuna uwiano wa data, ina maana utakwenda kuluzi, utachanganya data, kwamba utakuwa umesoti, wengine utakuwa umebadilishana values. Kama ni matokeo, utakuwa matokeo ya Juma umempa John na John ukampa Ashura. No. Kwa hiyo hizo ni concept. So normally we use the expand the selection. Kwa hiyo expand the selection ni option ambayo ni muhimu, ambao huwa ni default tunaitumia, kwamba hapa sasa manake zimekuwa arranged alphabetically, and if you see this is an alphabetical order, ndio maana TT zimekuja huku CLOPT. Hizi ni alphabetical arrangement. Lakini kama ungeweza kusema pia I want to sort them from the largest to the smallest, kwa hiyo naweza nikasema largest to smallest, nikamwambia expand selection then sort. Utaona zile T zimepanda juu, alafu C kamera zimeshuka chini. Kwa maana yake hapa utaona kwamba imeanzia ile kubwa kushuka chini, lakini value pia imehama nazo, kwa sababu nimesema expand the selection. That's very important. Kwa baada ya hapo, katika concept hii kuna sort ambayo inaitwa custom sort. Custom sort unaweza ukatengeneza mwenyewe. Kwa mfano nikisema custom sort hapa, maana yake nitaanza kusema yani ni level sasa, kwamba ninaadi kwa mfano sort by what. Hii ni column. Nimesema labda anza kusort by ID. Hapa order umeona cell values, lakini hapa kuna order, kuna smallest to largest. Kwa hiyo tuseme smallest to largest. Then you can add another level. Ukisha sort by ID, then I want you to sort maybe by type. The second column. Values iwe ni A to Z. Then nasema okay. Utaona ilichofanya hapa, imeanza kusoti, imesoti kwa number kwanza, alafu baadaye ikaja kwa type. Sawa. Kwa maana yake hapa unachokuja ukiona kwamba kwenye type haitawaza kuwa na zile alphabetical consequently ambazo ziko kwenye order ile ambayo unaitaka wewe. Sasa kikubwa kwenye kusoti uangalie which is the determinant factor for sorting.
Kwa mfano kama ulitaka usoti kwa namba, maana yake utakuja kwenye ID. Lakini kama unataka kwenye majina, most of the time tunasema tunasoti kwa majina. Kwa hiyo na select actually cell gani, column hipi ambayo mimi nitaweza kuitumia ili niweze kusoti yale majina yangu kama ni namba. Kwa hiyo that's why unaweza ukaona kwamba imeanza kuarrange hizo huku zimekaa, yani from smallest to largest. Hapa imesort, lakini huyu kama amepreempt sorting inayofuata. Kwa hiyo you should be able to know where to apply and decide which column I want to use for sorting. That's the concept of sorting. Kwa hiyo unaweza ukacheza nazo around na work with them, kwa sababu ni try and error. You can work with them and see how you can do it. Then kuna concept nyingine ambayo nitaka tuiangalie pia ni issue ya filter. Filter maana yake huwa tunafahamu kichujio, nafikiri ni one of the filter. Pia kichujio cha chai, unaweza kutengeneza majani ya chai ukaweka tangawizi. Ukiwa unamimina chai unaweka kile kina filter, maana yake kinapitisha vile vitu ambavyo unavitaka. Si nataka maji yale yenye meusi na tangawizi. Lakini pia ziko filter pia unaweza ukatumia, wengine wanatumia zile nguo kwenye kuchuja maji. Pia unamwaga, inafanya filtration, unaweza ukashangaa kuna uchafu pale juu. Kwa kufilter kwenye Excel, manake you may decide what type of data I want to see peke yake. Kwa mfano hapa tumeona kuna easy checked out by hii. Kuna huyu J Perata, kuna J Peralta yuko kama mara 2, alafu kuna nani mwingine ambaye yuko mara 2 hapa. Kuna J Weiss, Margaret, Matalao. Hizi manake ukitaka kufilter, naweza nikataka kufilter nione item ambazo zilikuwa checked out by J Peralta peke yake, ndio unafanya kufilter. Mfano mzuri hata hapa, nataka kuona bidhaa za laptop peke yake zilizokuwa fanyiwa kazi. Kwa what you do, ukitaka kufanya filter, you go again to the sort and filter here, then click filter. Ukiklik filter utaona kuna vitu vimetokea. Unaona hivi vidude hivi, ndio umeenable filter. Manake hapo sasa vitakuruhusu wewe unataka uangalie kitu gani. Sasa for now nikiklik hapa, mbona namba hizo? Ni kwa sababu hizi ni namba ambazo zimepangwa hazijirudia. So I can just leave na kuja kwenye type. Mbona hapo kuna select all, umeambiwa kuna camera, kuna laptop, kuna other, kuna projector, kuna TV na kuna table. Sasa kufilter mimi naweza nikasema I want to see only cameras. Kwa maana yake nitaondoa laptop, nitaondoa others, nitaondoa projector, nitaondoa table, nitaondoa TV, then okay. Utaona kwenye data zangu sio kwamba zimepotea, nimefanya filtration. Nimefilter kwamba nataka kuona device type za camera zilizofanywa kazi. Lakini kurudi, unaweza ukarudi ukasema select all tena, ikarudisha zile data zako. Lakini naweza ngasema mimi nataka kuona bidhaa laptop peke yake zilizofanywa kazi. Then itakwambia tuna laptop ngapi zimefanywa kazi. Ndio concept ya kufilter. Kwa hiyo filter is just you want to get the best data you want to see at a particular time kwenye Excel. Kwa hiyo this is how also you can apply the filter. Kwa hiyo utaona hii inapendeza sana kwenye data nyingi. Yani ukiwa na data nyingi sana, you don't want to scroll around. Ndio unaweza ukafind the item, lakini pia unaweza kujaribu kufilter ili upate the exact data you want to see. Kwa hiyo ukitaka kudisable unaweza kaiondoa, lakini kuenable you just put it here, alafu unakuja. Kwa hiyo hata hapo ukisema nataka kuangalia kazi ambazo zimefanyika na huyu J Patra, naweza kaondoa na nataka kazi alizofanya huyu peke yake nizione. Kwa kusema okay, zitakuja kazi za J huyu tu. Ndio the concept of filter.
na ndio kazi yake kubwa hiyo upande wa filter. So you can go back and then you disable or clear filter, no problem, kuondoa zile filtration ambazo umezifanya. So that is a concept of filter, ambapo hiyo ni kwamba data umeshaingiza, then you want to play around the data. Another concept ambayo nitaka pia tuangalie kukiwa na data kama hizi is called the freeze pane. Freeze pane manake ni kufreeze. Kwa mfano hapa nikiscroll, unaona hii heading inapotea. Hii ya ID type, equipment detail checkout, nikiscroll kwenda chini inapotea. Sasa the concept of freezing pane manake you need to fix this header row so that you can't it will stay static while you are scrolling your data. Ndio hiyo concept ya freeze pane ambayo ni muhimu sana pia kwenye Excel, especially when you're working with a huge number of data in your Excel. For example, you select the first row, then you go to view. We have this called the freeze pane. So we have 3 types. We have freeze pane, and then we have the freeze top row, and then we have the freeze first column. Kwa hiyo cha kwanza, kwa sababu nimeselect the first row, then I will select the first top row. Kwa hiyo hapa maana yake nini? As I scroll, you see here imekuwa static. Kwa kama una data 200 ngapi, utaendelea kuona kwamba okay, hapa ninaendelea hii data gani ni ID, hii ni type hiyo, lakini without freezing the pane, utakuwa ukienda sehemu utakuwa inabidi urudi kule top uangalie hivi hii ilikuwa ni column ya nini. Umeona? Kwa hiyo freeze pane inatusaidia pia kwenye kuweka na data. As you keep scrolling hapo utaona inakwenda vizuri na ile imekuwa static. So you can also come and unfreeze pane, ikaendelea tena kujificha. Hapo tulikuwa tumedeal na ile the header row. The column nikiselect hapa afu nikasema freeze the first column, maana yake kwamba hizi data hizi data nikizi scroll pande huo, utaona hapo hiyo column ya ID ime stuck checkout. Unaona? Ndio maana nimefreeze ile the first row, I mean the first column. Kwa hiyo kuna ku freeze first column means you select the first column, and then you freeze the top row means you select the top row kama nilivyofanya. Those are concepts. Lakini unaweza kuna option ya kwanza freeze pane ambayo imeandikwa maana na you keep row and the column visible while the rest of the worksheet around based on current selection. Kwa mfano mimi nikiselect hapa, if you want to the first option, kwa mfano mimi nataka ni freeze hii column ndani ya juu na hii column hapa zi freeze, then I need to select this cell here, and then tamwambia freeze pane means freeze at the top row, then freeze na upande wa. Kwa ukienda hivi utaona zinakwenda. Remember that, si ukasema labda imepanda na hii, ukiscroll kwenda chini zitaenda hivyo, lakini ukianza kuscroll kwenda upande wa huku ile kule itafichika. Remember, ile ya namba inaendelea kwa sababu nimefix the first and the top row. Kwa hiyo unaweza ukaselect the top row peke yake au column peke yake, lakini kama unataka kufreeze the row and the column at the same time, you select the cell here, means that freeze this one and freeze this one at a time. Na ndio maana tulivyo freeze, maana ukiscroll hivi itaendelea ku maintain zile header row, and then when you go back this way itafix ile column ya kwanza. So that is a concept of freeze pane ambayo ni muhimu sana pia muweze kuielewa kwa sababu utahitaji kuifanyia kazi.
Yeah, that's all about the salt filter and the freezing. This is about working with data. Umeingiza data zako, ukaanza kufanya sorting ya issue ya hizo data ambazo umeziingiza. So there is another part which I want to discuss. Yeah, issue ya formula. Kwenye Excel, kwa sababu inadili sana na numerical data, kuna data ambazo unaweza ukaja ukahitaji kuzifanya nini, kuziwekea formula to do some stuff. Let's say kama hiyo ni matokeo yako masomo 10, utahitaji upate jumla yake. Sasa hizo formula, we need also to understand the basic of formula kwenye hii concept. Sasa first of all, the issue of formula, nikirudi hapa, kuna zile basic mathematical operations, they apply in ziko kwenye Excel pia. Ndio ni vitu ambavyo inabidi uvifahamu. For example, minus inakuwa na herufi ya dash, ile hyphen. Kwa hiyo inakuwa na dash. Tutakuja kuiongelea nafikiri one time. Mbona niandikie hapa. Inakuwa na hiyo dash. Then I want to adjust this one. Kwa hiyo minus sign ni hiyo. Plus sign, maana addition. Najua wenyewe wataalamu wa business mko vizuri sana kwenye mahesabu. Plus division, kugawanya unatumia backslash. Sawa. Alafu multiplication unatumia alama ya star, asterisk. Hiyo sign ni kwa ajili ya multiplication. Kwa hiyo ukitaka kumultiply items kwenye Excel unatumia hiyo star. Ukitaka kudivide unatumia hiyo forward slash. Then ukitaka kufanya addition unatumia hiyo plus, unafanya minus. So those are basic operation ambazo tutaziangalia, tutazifanyia kazi, lakini pia tutaangalia part nyingine is called, inaweza nikawapa hint ya upande wa function, where kama nyinyi kuna watu wanataka kuwa wahasibu, they can be able to explore more kwenye zile functions za kiwasibu. Kwa hiyo the concept of formula kwenye Excel, one is ni muhimu kuandika writing a formula. Writing formula inabidi lazima uanze na sawasawa kwenye ile cell. Equal sign. Ukitaka kuandika formula, kwa mfano mimi nimepata hapa labda 50 halafu na 60. Nataka kujumlisha hizi. Moja, kwamba kila utakapotaka kufanya mathematical formula yoyote lazima uanze na equal sign. That's a concept to remember. Lazima hiyo equal sign uianze nayo kwanza. Then baadaye concept nyingine ambayo unatakiwa uifahamu hapo ni issue ya the cell name. Cell name ni ipi ambayo unataka kujumlisha. For example, kwa mfano mimi nataka kujumlisha 50 na 60. Maana yake nitachukua hii ni cell gani? 50 inapatikana kwenye E6. 60 inapatikana kwenye F6. Kama unakumbuka cell tulisema ni column name combined with the row number. Kwa hiyo mimi naweza nikasema equal sign, I want to add D, no, is E. I want to add E6. Ukishafanya tu hivyo tayari ina highlight. Kama tulivyosema kwenye kwa plus, unaweza ka plus. Then nataka kujumlisha na F6. Kwa hiyo utaona zile seli ambazo unataka kuzifanyia formula, utaona zimekuwa pale. Lakini kumbuka pia hapa napo unaona kuna formula imeandikwa. Na ndio maana hii tulikuwa tunaita ni kama formula bar.
is where you see your formulas. So when you press enter, utaona imejumlisha 50 na 60. Umepata hiyo, lakini kila unapoitap namna hii manake inakuonyesha formula. Kwenye formula bar hapa inakuonyesha kwamba kuna kitu umekijumlisha hapa. Kwa hata kama unafanya kazi zako pia unatakiwa uselect kama hapa kuna formula, hapa Samahani kidogo mwalimu. Yes. Samahani, nilikuwa naomba kama kuna uwezekano wa kukuza hayo maneno pia ufanye hivyo. Okay, hapo mnaona. Hapo vipi? Ongeza tena. Tafadhali hapo sawa. Okay, no problem. Wale ambao mute mic, Musa. Mute your mic. Ya unasema mnajisahau mna unmute. Ukitaka kuzungumza just unmute and talk. Kwa hiyo hizi ni operations. Sasa kwa mfano ningetaka kuzidisha the same. Manake ningesema equal sign, then niseme E6, nataka kuzidisha natumia hii sign, then F6, then press enter. Utaona imenipatia F3. Okay. Kwa hiyo hapa utaona formula imekuandikia ni kuzidisha. Kwa hiyo unaweza ukafanya as many time unavyoweza ukafanya. Lakini the other stuff, the other stuff ambayo unaweza ukafanya ni kwamba ukiselect hapa, ukishaweka equal sign, unaweza ukaiselect ile cell ambayo unataka wewe ujumlishe. Kwamba nataka kujumlisha 50, utaona ime highlight, imeweka pale, nataka kujumlisha na 60. Unaweza ukaziclick. Hapo una click kwa mouse. Kama ni kuzidisha, naweza nikasema nataka kuzidisha. Ukiweka tu iko sign inatambua kwamba una apply formula. Kwa nataka kuzidisha 50, nizidishe na 60. Kwa una click, unapata the same. So these are designs on how you can do some basic operations. Kwa kwenye formula ni muhimu sana kuelewa unataka kufanya nini. Lakini kuna operations zingine unaweza kuzifanya ambazo zinahitaji mambo yale ya nani. Actually Excel inaielewa sana issue ya body mass, magazi juto. Kwa hiyo nyinyi kwa sababu ni wafanya biashara, mnafanya mambo ya hesabu pia, make sure kwamba you understand well the concept of magazi juto. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna concept ambayo ipo, let's say unaambiwa labda 5 jumlisha 2 jumlisha kutoa hii hapo, then gawanya kwa 2. Inapewa kuandika tu hivyo. Kwa hiyo the concept hapa ni kwa sababu pia sijaweka equal sign, ndio maana imeonekana kama ni text ya kawaida. Nikiweka equal sign inamaanisha kwamba nataka kufanya operation. The concept of magazi juto, it's known mabano, maana yake ondoa mabano, sio? Kwa maana kwa mimi nikija hapa nikisema equal sign, nitasema hii kwa sababu nikiandika hapa nani itaweza complete kama ita nani. Then you have the 5 minus 3 dash, then inaifunga tena afu nagawanya kwa 2. Kwa sababu nimeweka equal sign, utaona imenipa 4.5. You can try out, you see kwamba hapa itafuata magazi juto 1. Nimechukua 5 kutoa, maana yake magazi juto, maana yake uchukue 2 mara kinachotoka kwenye 5 toa 3. Kwa baada ya kukichukua hapa ni 2, then mara 2 ni 4,
jumlisha 5 maga ondoa mabano zidisha. Kwa hiyo maana ukisema hapa nimepata 2, mabano maana yake yametoka kimsingi. Kwa hiyo utazidisha mara 2, then jumlisha magazijuto. Kwa hiyo jumlisha toa magazijuto. Inatakiwa ianze na nani? Of course hapa imecalculate moja kwa moja yenyewe. Inatakiwa ianze na concept ya 4-2. No. Mimi nataka kuchanganya na mimi magazijuto. Ondoa mabano. Sawa. 2 4 inakuwa 9 fuganya kwa 2, then 4.5. Manake still nimeweka hivyo makusudi. I see still tuko kwenye item hii. So sole kwa wale ambao sio mathematician. Kwa hiyo si bado tuko kwenye mabano, ndio maana imekuja namna hii kwamba hayo mabano lazima yaondoke yote ndio ufanye gawanya, ndio ifuate gawanya. Kwa hiyo maana yake nimeanza kwanza nikachukua 5 toa 2 ikapata 2. Sawa. Ili niondoe ile lazima 2 mara 2 iwe ni 4. Ili niondoe mabano ya nje lazima nijumlishe afu ndio nije nigawanye. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kufanya the trial kwamba hapa hebu ngoja nitoe hii gawanya hii moja hiyo. We find typo in our formula, try to collect it. Kwa hiyo kuna kitu hapo imejaribu kurekebisha kwamba kuna bambano moja ina miss. Kwa uzuri hii inakupa suggestions. Kwa hiyo nikisema hivi maana yake umeona concept imekuwa tofauti. Maana yake kama ukiondoa mabano ukaweka kwa nje jibu linakuwa tofauti. Lakini the first one basi tulikuwa tumeweka ni kwamba hapa kulikuwa kuna mabano hii afu ikatoka hii hapa. Kwa hiyo sorry. Sorry for. Kwa hiyo hizi pia ni mathematical expression ambazo ni vizuri mkazizingatia. Ni concept ambazo ni vele na ni kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na mahesabu ambayo yanachanganya. So hii ni concept ambayo kama hapa ni unaangalia matumizi ya mabano. Kwa hiyo umeona kama hii kuna mabano moja ikaja hii na hii, then nikiplace hii umeona ina majibu tofauti. Lakini iko formula imeandikwa kwa vizuri. Pole Otman niliomba ruhusa kidogo, nilikuwa naongea na call. Kwa hiyo this is a concept kwenye upande wa formula. Kwa hiyo make sure unapodili na formulas inaanza from the basic simple formula to complex formulas. You should be able to adhere the BODMAS concept kama unafanya hizo basic operations. But also ukija kwenye let's say this sheet here, utaona hapa kuna price per unit, kuna quantity. Manake hapa operation tunaoifanya sisi ni multiplication. Then kama nataka kumultiply
I will select, I will put equal sign kama tulivyozungumza mwanzoni. I will just click this one, but I want to multiply the price per unit. Kwa hiyo umeona hapa nimezidisha B4 and C4. Then you press enter. Kwa hiyo utaona hii ni product ya huyu times huyu. Yes. Sasa unaweza ukarudia hivyo as many times. Ukairudia formula hapa chini. Lakini kuna concept moja ambayo hii inaitwa fill handler. Fill handler ni hii tuliangalia jana kwenye concept. Sorry. Let me put it somewhere here. So which I touch, umeona kanani ka mwisho akamboki tap hapo unaona black cross. Hiyo ni inaitwa fill handler. Unaweza kaitumia ku drag values in their formulas. Kwa mfano naweza nikachukua nikidrag hapa paka hapa. Utaona ime drag formula niyo ya apply hapa reference to other values. Kwa hiyo una click hapa, make sure kuna crosses ziko mbili. Hiyo nyeupe unaachana nayo. Lakini ukija kwenye kona ya hiki kidoti hapa. Let me maximize it. I hope you see it. I hope inaonekana. Hiki kwenye kona hapa, manake ukidrag inachukua zile formula zote na ina apply huku chini. Ni technique ya Excel pia ambayo lazima uifahamu kwamba you don't need again to come here and say 18 times this one where do we get 46. So you can just use the fill handler, unaichukua unaweka hapa. That's one option. Lakini pia fill handler inachokifanya ukija hata ukidouble click hapa inafanya the same. It goes to the it may exceed here, so I will tell you why. Hii inachokiangalia inaangalia ukomo wa data zinapofikia. Umeona hapa total iko hapa. Kwa hiyo ina fill mpaka mwisho wa details za hii. Kwa hiyo ukidouble click hii imepeleka mpaka kwenye total ambayo ni makosa. Kwa hiyo unaweza ukatumia option ya ku drag. Tutakuja kuonyesha mfano mwingine how you can apply the fill handler kwa kudouble click ili ijaze zile values zinazofuata. Na inachokifanya ina copy mpaka zile formula ambazo umeapply. So here utaona kwamba tuna value tayari tumeshazitengeneza hapa. And kwenye column yetu huku imeandikwa total. So we should be able to sum this one. So unaweza ukaselect hapa with the concept ambayo tumefanya mwanzo. You might say plus najumlisha hiyo najumlisha na hii. You click them, ukishaka plus sign una click. Zero utaona ina total amount ya 342 kwamba umezijumlisha. Na ukitaka kuona kuna formula, just tap here, go to the bar here. And then if you want to see hizi cells ziko wapi, ukiklik hapo utaona ime highlight zile cells ambazo zimewekewa values. So 1 minute nataka ni check na watu hapa wasije wakadifungia hapa. So 1 minute. Okay, so utaweza kuona hizo values. Kwa hiyo concept ni tap cell and see at the formula bar. So kama unataka kujua what if the cell has a formula, hizi zote hazina formula. Umeona? Hazina formula. So you tap here, you see what has been done there. Na hapa pia kwamba kuna June budget, July budget. Then unaweza ukaamua pia ukatoto pia hapo ukasema this one plus this one
tupate total nyingine kwamba ni hizi ni budget. Kwa hiyo utaona hapo tumeapply the formula. Kwa hiyo formula it comes from the basic operations ambazo tunazifanya. Lakini we have the concept of function. Function, the concept of function, yenyewe inakuwa ni set formulas that you can use to easily, that can be reused. Wale watu wa IT kule wanafahamu. Kwa mfano hata kwetu kwenye hesabu madogo huwa kuna vitu vinaitwa formula. If you are doing mathematics, utakutana na formula to calculate the area of a triangle, formula to do certain stuff. Lakini humo kwenye hesabu huwa kuna vihesabu vya function, ambao unakuta unapewa function fulani, unaingiza value zako ili upate majibu fulani. Kwa the same hata kwenye Excel kuna functions, a number of functions. Functions zipo nyingi. Ambazo hizi function kazi yake ni kurahisisha tu. And I think you get here when you click from the formulas in the menu bar here. Utaona hizi kuna auto sum. Functions za kwanza ni hizo, very basic one. And if you are becoming, maybe you can be an accountant, then unaweza ukaenda kuna formula. Yote haya ni maformula ambayo actually these are functions. Auto sum, recent used, financial, wale watu uhasibu, kuna logical, if else, kuna text, kuna date and time. Hizi ni formula, lakini we call them function. These are functions. Mathematics, wale wa courses, trigonometric, cos, wale ambao wanadili na mahesabu wanaweza kujikuta wanazi-apply. Tangents zote ziko hapa, sum product. These are mathematics. And we have more function. Kuna statistical, kuna engineering, kuna cube, kuna hizo. Yote ni maformula depending on how you apply them. Ukienda kwa wahasibu wanafocus sana kwenye zile mathematical functions za kiwasibu. Ndio maana hapo kuna hii inaitwa function. Lakini sisi ambao tuna basic tu, kwa mfano hii sum. Umeona sum sisi tulikuwa tunajumlisha. Hapa tulisema hii jumlisha hii. Lakini tungeweza kusema to apply what we call a function. Sasa function maana yake utaweka equal sign, lakini kama ukiandika tu hapo, umeona kuna drop list imetokea, inaanza kuangalia unatafuta nini. Ukiweka u utaona kuna substitute, kuna subtotal, kuna sum. Kwa hiyo mimi nataka function inaitwa sum, then nitasema sum, utaweka mabano. Kumbuka ukishaandika concept nyingine, unapoona hapo sum afu nakwambia number 1, number 2, manake means what? If you put the formula, the function sum, you can list the cells you want to sum. That is very important. Kwamba unapoandika a function, then you should be able to select. Kwa mfano hizi cell ndo tulizijumlisha hizi. Kwa mimi naweza nikaandika, there is one way or two ways. One, naweza nikachukua nikaweka comma, nikachagua nyingine. Nikaweka comma, nikachagua nyingine. Nikaweka comma, nikachagua nyingine. Mean this is a function called sum, which is going to add these cells. Kwa hiyo hizi ni sum, ni item ambazo zitachagua ni concept. Maana hii formula inakwambia this is a function called sum is going to give you the sum of these values. Kwa hiyo ukiplace enter utaona umepata the same. Lakini hapa kumbuka una sum function.
That's the first one. But also unaweza ukafuta hapa ukatengeneza what we call range of cells. Kwa mfano, I want this function sum to sum from this cell. Ukiweka colon hizo, na hapa means the sum function is going to sum the cell bit from D4 to D7. Hiyo ni range of cell. Kumbuka pale mwanzoni tumetumia comma. Comma unaweza ukalisti zile cells hata kama ziko tofauti. Lakini ukiweka D4 to D7 means umechukua range of cell, na yenyewe pia itakupa the same answer. That's about the what we call function. Because ziko nyingi, you should be able also to check what do they do. You can have a search from the internet, ukajua kwamba functions za Excel na matumizi yake. You get that it's available. Kwa hiyo kama maximum itadepend. Kuna wakati unahitaji kuona maximum value kwenye list fulani. Kwa mfano hapa nikitaka kutumia the maximum, kwa hiyo uta click utasema max, then naweza kaandika tu hapa equal sign maximum. Nikisema max still itataka uweke, unataka kuangalia nini? Nataka kuangalia hii, what is the maximum value kwenye hizi cells. Itakwambia the maximum value kwenye orodha hii ilikuwa ni $161. The same as to minimum, the same as to average. Kwa mfano huyu amesema total ya budget ya June na July ilikuwa ni 2,700. You might want, I need to see what is the average budget for a month. Kwa hiyo na penyewe unaweza ukasema equal sign, ukasema AVG, average. Sorry, inaitwa ni AV au average. Tunaandika hivyo kabisa. Average. Kwa hiyo na yenyewe the same, utachukua nataka average kati ya huyu, ukaandika kama huyu, then mabano itakwambia kwa mwezi based kwenye hiki kiwasi average yake ni hii. So those are what we call a function, because zinakuwa ni preset group of formulas. Me I can say that ni function imetengenezwa ina formula ndani yake. Kwa hiyo badala ya kuandika zile jumlisha zile sum, ukishasema sum, ile function tayari ina hizo preset plus sign to sum up of your item. Kwa hiyo ni concept ya formula ambayo pia nikasema ni vizuri, you need also to work around. Ni vitu ambavyo ni vizuri sana kuvifanyia kazi, ukafanya kazi na ukavi practice. Uzuri resources pia zipo. Here we are showing an int, kama mtu anaona kama labda hajapata nani sana. Uzuri tunashare pia na videos. Make sure you make elevation on the videos tunazozifanya, ili uweze kuelewa concept tulizonazo kwenye mambo ya Excel. So we are giving a hint and a basic, but to open up your mind. Kwa wale ambao wako conversant na Excel, they might also share more experience. Lakini pia unaweza ka extend, kuna mambo mengi sana. Unaweza kukuta Excel mtu anaitumia labda kuweka ka budget kadogo, lakini kuna watu wanatumia Excel kwenye mambo makubwa. Kwa mfano kama wasibu, unaweza kukuta wanatumia Excel very advanced one. Sababu Excel unaweza ukapende, mtu anaweza katengeneza kama dashboard ka application fulani using Excel, same as kama zile database Microsoft Access. Lakini Excel pia kuna watu wako kwenye level ya kutengeneza hizo application ambao anaingiza tu data zake, zinaingiza data, zina calculate, ameshatengeneza formula, amesha apply na functions. So that's all about the very basic stuff when working with data. Sasa kuna kitu kingine ambacho nilikuwa najaribu kukiangalia pia,
kuna jambo fulani kwenye formatting tuliongea, when you want to format these values, manake make sure kwamba you might select them. Kwa mfano huyu ina maana niliselect, naweza nikaamua kuselect hizi, nikarudi kwenye home, I need to change this one, nataka niwe na green kama hii. Mbona naweza nikarudi tena hapa, natakiwa kuwa kama green. Kwa hiyo select cell kama nilivyosema mwanzo, those are format. Na mtu mwingine anaweza akaselect labda eneo hili, nataka liwe na karangi fulani. Na hapa precaution kwamba be careful if you're not kama hauko vizuri kwenye rangi, kwa makini. Unaweza kujikuta unaweka rangi fulani ambazo zikaboa hata watu kuangalia. Kwa hiyo utaona mwingine anaweza kaka nyekundu labda na njano, inachanganya. So kwenye colors, make sure that you have that touching of the color combinations. Kwa hiyo hii ni zile values, unaona you can change. Na kama tulivyosema kwamba hii part, hii mistari haitaonekana ukiwa na print, itakuwa printed plain hivi. Kwa unaweza ukaja pia kwenye border hapa, kama ni kusema all borders means, unaona kama kuna mistari tayari imeapia hapo kwenye part hiyo ya document yako. So those are formats ambazo ni nyingi, unaweza ukabold, ukaitalic, the same, but isipokuwa hapa sasa tunakuwa tuna apply item kwenye Excel. You can make it italic, you can change the font. These are basic ambazo unaweza kufanya kama the part of formats, see. So you can just do it, utaona zinabadilika. Then I can say then this one I want to change the bold, or to this one, then I want to make it bold. Kwa hiyo ni concept fulani ambavyo ni try and error, you can be able also to work around them so that you can have a very interactive and interesting experience with Excel. But I urge you to dig more ili muende mbali zaidi kwenye hii upande wa Excel, especially kama ni mambo ya business. Then you should be able to see, kama una directions za kuwa mwasibu, anza kujiandaa mapema to do your stuff in a professional way as an accountant, with the financial functioning available in the Excel. Kwa hizo format tumeziangalia ambazo ninaona mnaweza mkajaribu kuzifanyia mazoezi na mkaweza tu kuanza kupata mwanga mzuri na kuwa magwiji kwenye swala zima la mambo ya Excel. Lakini there is one thing pia ambayo tunataka pia ni highlight, ambayo tunaita ni number formats. Number format ni kitu muhimu sana kwenye Excel as you enter data. Kwa mfano hizi 15, unaona hapa kuna 15, hapa kuna $. Okay. Hizi manake y hapa $, y hapa 15. Sasa unapokuwa unafanya kazi na Excel, unapoingiza data, try to see this area here. Hapo. If I touch this one, imeniambia ni general. Is we call number format. So if you click here, you see there is number formats here. Kwa hiyo utaona ni vitu ambavyo unatakiwa pia uvizoee. Most of the time tunatumia tu general, sometimes tunatumia number, na wengine wanatumia currency. Accounting the same. Currency inakuwa ni hela ya wapi. Kwa mfano hii 15 kwa sababu ni idadi, it's okay to put it general. Hizi kwa sababu ni pesa, huyu alisema ni custom, lakini naweza nikasema I selected T shillings au currency. Let's say nasema ni account, hizi ni pesa. Utaona zimebadilisha, zimetema T shillings, T shillings, T shillings, T shillings. Kwa hiyo mtu anayekuja hapa anajua hii ni fedha, na ukitapo hapo muone imebadilika, imekuwa accounting. Hii ni hela. Sasa lakini the best way to put it kwamba unaweza kaiondoa hii, kwa sababu wakati mwingine wao tunasema hapa hii price per unit unasema ni cost ni T shillings, sio TSH, naweka mabano. Tumezoea hivyo. Na ni nzuri kwa sababu unaweza ukaona kama inakuchanganya kuwa na T shillings hapo kama value. You better put here. Kama hapa hii line total
nikasema this is in USD. Umezoea kuweka column namna hiyo. Kwa hiyo maana yake huku nini, naweza nikaendelea kuwa na general number, general format. Unaona zikawa kawaida. Let's say mimi nikaandika 23. Unaona kule imeanza kuleta maneno. Na hela zinaongezeka kule, kwa hiyo okay. Sasa forget about these values here kwa sababu hatukubadilisha. Unaweza ukaweka general. Sawa? Na as long nimesema price per unit in T shillings. Wengine wanasemaga in wanaongeza hivi in T shillings. Maana yake kwamba the value you see here ni Tanzanian shillings. Hapa unaweza ukaja ukaformat kwa kutumia hii 100 comma separator, southern separator tunaita. Umeona? Kwa ina apply the number zile comma values, inakurahisisha kuona kwamba haya ni maelfu. Haya inakurahisishia kuona kwamba haya kuona kwamba haya ni maelfu. So that is important kuona kwamba how you can format the numbers. Kwa hiyo hapa unaweza ukaweka kama ni hela, wasibu wanapenda sana hizi sifuri hizi, kwa maana waziweka. But if you want to add more, umeona hizi kuna sifuri, unaweza ukaadd. Ukaondoa kusiwe na sifuri, lakini ukasema niweke 2. Mwingine anasema nataka kuweka 4, the way you see. Lakini professionally huwa wanaishia kwenye digit 2. Kwa the same hata hapa unaweza ukarudi ukasema let's come for general, alafu pia tuziweke comma once on the separator na hiyo value ni hiyo. Kwa the same hata huyu unaweza ukaja ukamwambia nataka awe na general, then nimwekee separator, then ana value. Kwa umezi change but umeshasema huku kwamba ni shillings. But if you enjoy putting them into a currency which is Tanzanian shillings ionekane hivyo, no problem, it's your choice. Lakini pia unaweza ukaangalia tu commonly the best practice ambayo tunafanya, you put it general, unaziwekea comma separator. Kwa hiyo those are what we call the number formats. Kwa hiyo kuna variant nyingi. Kwa mfano quantity, nataka kujua percentage, nataka kujua 5%. Kwa hiyo utachukua hiyo afu utaweka pale. Inachokifanya kwenye hapa ni mambo ya calculation, so you should be able to understand. Ili uweke percentage, maana yake hiyo ukisema ni ina maana inakuwa ina multiply by 100. Kwa hiyo in order to get labda the percent, maana yake you should be able to say labda 0.05. Nataka kuapply percentage ya hii. Mbona nimeleta 5. Ili uwe na actual inabidi uwe na hizo. Otherwise wakati mwingine huwa tunazicalculate tu percentage kuliko kuziandika. Labda nataka kuangalia labda hapa kuna 45 and the total is 100. Mwingine anaweza akachukua it's okay pia. Mwingine anaweza akasema bana nataka kuona ni hivyo. Na hapa umeona hii ni 45, umesha apply pale, lakini imekupa percentage, lakini umechukua 45 of 100 times percent. Kwa hiyo utaona imekuja imekupa ile value, kwa sababu umesema ni percentage. Unataka kujua kwamba kuna asilimia ngapi ya 35 kwenye 100, kwa sababu kama umeapply the concept ya let's say me apply the formula here. Kama unataka kujua percent hiyo, maana yake nitachukua the 35 nikigawanya na hii hapa, maana yake itanipa 35%. Kwa hiyo ni concept ambazo you need also to be able to work on them. Uziangalie how do you go about it. Kuna issue ya date, kuna
kuna time, kuna percent, kuna fraction, kuna the scientific one, zile nani ambazo huwa tunazifanyia kwenye mahesabu kwamba 10 power ngapi. Lakini ukirudi kwenye hii data hapa, utaona hapa tayari nikiselect imeniambia kuna date. See here. Kwa sababu hizi ndipo kwenye format ya date. Kwa hizi ni dates. Lakini ukiangalia huku zilivyoandikwa, zimeandikwa kwa mtindo huu. Lakini format iliyochaguliwa kwamba ni date, then the month and the year. And in that sense, ukija hapa, unaweza ukaja kwenye more number formats. Click here, utapata hii option. Kwa sababu hii ilikuwa ni date, then kuna format gani ya date tunayoitumia? Then tunatumia date ya tarehe, mwezi na mwaka, lakini ule mwezi unakuwa na herufi za mwanzo zile. Kwamba if it's April, if it's August, if it's October, we say Oct. Lakini unaweza ukaamua ukabadilisha ukatumia hii, ukachange the format, then ukasema okay, utaona hii imebadilika. Kwa mimi naweza nikaamua nika-apply the formats. Simona hapo 88. Kumbuka hii paint na kumbuka mnaikumbuka kule tulikuwa tunaitumia format painter. Kwa hiyo hapa kinachokifanya ni kwamba inabadili sasa kutoka kwenye ile style unachukua, kwa hiyo utaona imechange. Kwa hiyo hii naweza nikaamua kuselect zote. Nikaenda kwenye number formats, then nikasema more number formats, then nikasema this is date, nataka kuwa na type hii. Kwa hiyo zote kwa sababu umechange itachange. Kwa hiyo tarehe tutakao kuona iandika yenyewe itakuwa inakuwekea kwenye format ambayo decide. Kwa hiyo ni format za dates ambazo ni very common kama unataka kuweka na time, na sometimes unaweza ukaweka nataka hizi value ziwe na date and kwa mfano hapa unaona kuna zingine mpaka zina muda. Kuna format hii October 4 unaweza kubadilisha, unaona zimechange. Kwa number format is important, also you should be able to uziangalia ili uweze pia kuwa na precise data ambazo zinaingizwa. Hii ina kwenye data entry ni muhimu sana mtu asiweke tu values ambazo wewe ukuzitaka. So we can explore this number formats, unaweza ukazi explore ili uweze kupata the concept yaani upate hiyo concept ya idea ya hizo number formats, how you can apply them. Niliona ni concept ambayo ni muhimu sana tuweze kuiangalia vizuri. You can have the videos pia you can have video also to revisit what we have been through na kuona kuna concept zipi. Now we are lucky that we have many resources over the internet where you can also the best way ni kwamba hapo see what you can apply in your education. Kama kuna mambo ya kielimu hapa yanahitajika, apply them. If you study while working, also see where you can apply this stuff and ukawa ni champion kwenye mambo ya matumizi ya hizo applications za ICT. You see yourself coming. Kuna mambo mengi tunayaona, hata hizo presentation tunaziona za PowerPoints. Tunaona kuna vitu ambavyo mnaweza mkafanya vikubwa sana. Na tunapata na sisi tunapata moyo kwamba we have people ambao wanafuatilia some of the issues na tunapata feedback nzuri kutoka kwenu pia. So that is the concept of what we call nilikuwa nazungumzia swala la number formats ambazo ni pia ni muhimu. Zile format zingine tunazifanya za color, size, image, wrap text, they are normal, lakini kwenye Excel kwa sababu tunadili na kuenter data ni muhimu pia kujua actually unaita number formats, lakini tunaweza tukasema ni format na style kwenye Excel ambazo hizi tunazitumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile data tunazoingiza ziko precise to the field, specifically zile za mambo kama ya hela. Kwa ni vizuri mtu akajua kwamba hii iliyoingizwa hapa
fedha ya aina fulani ya currency. So that's how we can do about that. So the other concept ambayo nitaka tuiangalie ambao pia ni kitu ambacho mnaweza mkaki-apply kwenye mambo yenu na shughuli zenu ni issue pia ya chart. And then let me have a new share and see mambo ya chart. Nafikiri wote mtakuwa mnaona the new share. Kwa hiyo just 1 minute. Ingine. Umeona? Kwa mfano mimi Mungu, kwa mfano kama hapa nimeshaona huyu ana shida. Sasa ili kumsaidia na kuwa naye karibu. Okay, sorry, nilikuwa najaribu cross check, tuna shared office. Sasa I was making sure kwamba they don't close the door. Sa concept nyingine ambayo kama umeshadili na hizi mathematics, sometimes kuna values. Kwa mfano hapa kuna issue ya na genre, labda huyu ni mambo ya music, labda kuna category hizo, then tunaangalia mwezi labda Januari, February, March, May, mtu anataka report. Sometimes hasa maboss yao kuna wakati unahitaji uwe na graphical presentation of your data. Sasa kwa hapa unaweza ukaona namna gani kama ni bidhaa unauza. Let's put in your context flash, then let's put on a memory card and projectors, let's say laptops and smartphones. Yeah, ni concept ambayo unaweza ukajaribu kuiangalia on how you can put the graphs. Sasa most of the time ni kwamba ni vitu ambavyo mimi nikiangalia tu data naweza kwa sababu tunasema zile graphic kidogo huwa zina track na pia it's easy to understand. So the concept hapa huwa ni issue ya chart. So what you do, unaweza ukaselect his value. Yeah. Kuna the concept hapa ni kuja kwenye what we say is view, insert, from the insert. Kuna recommended, kuna hizi charts ziko hapa. Kuacha shapes, lakini kuna charts. Kuna hizi ni aina za charts ambazo unaweza insert. Kuna pie chart, unaona zipo za design hiyo. Kuna hii line, kuna hizi we call bar chart, unaanza kusahau aina za ni, kuna line chart, kuna column chart. Kwa ni vitu ambavyo unaweza pia ukaamua ukaanza kugenerate. Mtu anaweza kaweka design hii, so ina depend na aina ya chart ambayo unataka kuichagua. So utaweza kuona kwamba let's say we want maybe this type, utaona imekaa namna hiyo. Tusema no, this I don't want this one. Nataka kupata projection ya pie design, you see what is happening. Unaona, unataka uone kwamba flash disk inakupa tu value fulani, kupa ile summary, na mtu akishaangalia pale anapata picha ya haraka na ubongo unaelewa haraka than kuwa na data. Au sometimes we combine the chart and the data. Kwa mtu anaangalia kumbe data ziko namna hii, then let me put something. So you can just click here. Utaona hapo ukiweka, you can extend pia hii chart yako ukaona imechukua mwezi mmoja. We can put this one. Hizi ni design unaweza kaamua kuziapply
kwamba memory cards unaweza ukachukua, there's number of formats hapa. Kuna zingine kama hizo zinaweza kukupa hiyo summary ya value ya percent. Inaweza kuna nyingine inakupa inaandika namna hiyo. Kuna moja ambayo itaweka inside hapo. Kuna nyingine ambayo inaweza ka display zile values, hiyo percent. Kwa you can play around this. Kuna moja huwa ina nani. Let me pull this one. Kwa hiyo this is a type of format. Kwa kwenye pie chart manake inakuwa ina establish hizo the percentage ambayo inakupa options to display your data in a graphical view. Kwa mfano, if you right click hapa kuna hello, sorry, my connection inakuwa kama ina nani. Okay. This is you can just select kwa sababu hii ni pie chart. You can just see the graphical part of it. Lakini kwa mfano hii pia unaweza ka select let's come to insert. Unaweza kujaribu kuangalia hizi type the graph. This one utaona pale ime display January peke yake, lakini utaangalia namna unavyotaka ku display na depend na columns ambazo unataka ku display. So this is we call the bar chart. Kwa hiyo unaweza ukaona this one also we produce the same, but here you see kwamba ina values but automatic inaweka the maximum value. Lakini hizi umeona ukiklik hii inamaanisha ni January, inamaanisha hivyo, umeona ni zile values accordingly. Kwa hiyo ime display May, June hiyo. Kwa hiyo kwenye graph yako maki mtu anaweza kaa interested to see what is the trend by graphical, kwa sababu it's easy to understand this kukuelewa hizi charts. Kwa hiyo the same as kama tumefanya kule, kuna aina nyingi formats. These are the formats, you know, can come here, you can have this one. Hizi zina values kabisa. Kama mtu mwingine anataka kuona value, then you can put the values in there. Kuona kwamba okay, zile rangi ni Januari, Machi. Hizi unaweza ka adjust pia. Umeona? Kwa hiyo utaona bana flash hapa tuliuza kwa mwezi huu bana, mwezi huu tuliona flash hizo. Kwa this is how you can play na hizo charts. And that is very important unapokuwa unadili na hizo part. You can format chart area. Utaona kuna fill color. Hapa tunasema no, lakini unaweza ukaamua ku apply. Sometimes hiyo transparent, mtu anaweza kataka kuweka tu majojo yake, sasa ni extra. So you can just put there. Border kama kuna solid line kwa nje unaweza ukaweka, na is okay. Unaweza kaongeza point labda the size of the outer kufanya tu iwe nzuri, but make sure kwamba tulichoona experience from jana, if you want to apply colors, make sure that you have the touch of color. Hizo colors lazima uwe na unazielewa. So you can format that way, and you can also change the chart type here. Ukaona kwamba nataka ipi. Kwa hiyo then ukasema ngoja nataka hii uka change ambayo inakuwa zimefuatana, yani kwenye mwezi mmoja, lakini mpangia kwa rangi kwamba Januari na hiyo. Lakini you need also to see kwamba ni ipi ambayo wewe kwako umeona kama
iko vizuri. Umeona, sio lazima ufanye kila kitu kama nani, lakini you should be able to explore this. Kwenye bar hiyo inakwenda hapo, pie chart tushaangalia. Kwa hiyo you see kwamba unaweza ukaamua kuchange pia the type of a chart or a graph. Kwa hiyo just you select the values. Kwa hiyo hata kama hapa unaweza ukaamua pia kwanza kupunguza columns. Kwa hiyo inaonyesha values and you have the values there, you can just be able to see. Kwa hiyo ni issue ambazo pia zinahitaji pia uzifanyia analysis. We are showing up stuff how things are done, lakini you should be able to understand kwamba nahitaji aina gani ya graph nifanye. Kwa mfano kama nyinyi mkiwa mna collect data labda kwenye mambo yenu ya research, utasema bana kwenye nataka ku display gender. Let's say hapa nilikuwa na gender male, female, okay, tuseme vitu kama hivi, manake you should be able to do your stuff. And unaweza kutumia pie chart male and female, ikakupa hapo nini aina ya data sasa ambazo unaanza kufikiria kwamba hata kama unafanya research yako, what type of data you want to express. Hizi two stuff kama hizi, it's okay, unaweza ukazi apply. Then unaweza ukatafuta format ambayo inaonyesha percent kama hizo. Upande huu ni male au ni female, kwa hiyo female kwa wengi kuliko male, so you should be able to see. Kwa hiyo kikubwa hapa wewe ni kuangalia zile issues za mambo ya what type of data you want to project kwenye graphical. Lakini mara nyingi tukumbuke kwamba the graphical representation of the data, it's easily to be understood. Japo the best way pia unaweza ukacombine. Unaweza ukazicombine, maana yake ukatoa hapa ukaweka this one, mwingine anaweza kazichakata hapo chart design, tukaenda tukatafuta actually to change type, tulikuwa tukitumia sana hii and this one and that one. Okay, kwa imebadilika, lakini katika hizi labda tulikuwa nataka tuone the basic one ambayo ilikuwa haina values, lakini imeweka values. Unaweza actually kwenye plus hapa you can also add stuff kwenye plus sign hapo. Unaweza pia add what you want to see, what you don't want to see. Kwa mfano data labels ziko hapo, grid lines ziko hapo, data values unatoa unaweka grid title, ukiweka hapa utaiona inatokea title. Data label umetoa, hatutaki data labels. I like the data table, this is a new style, unaweza ukaiweka. Yes, means kwamba badala ya kuwa na hizi table, hii chart yako inaweza kutumika tu kwamba itaadhi January flash zilikwenda bei gani hivyo. Kwa hiyo you come here, you touch this one, then you add what you need. Lakini x axis inaweza kusema kama hapo unaongeza, lakini tunaweza tukasema iwe na hiyo, then tunaweza tukaweka data label. Huwa ni muhimu, no so data label
access and yeah. So what you do, expand, you will see na hii pia unaweza ukaadjust. Isipokuwa sasa ukiweka data table, manake imecombine the stuff table na zile data, which also you can just see how it works for you. Kwa utaona hapa iko hivi, lakini ukitaka kuedit hapa you can just add to also and monthly sales. Kwa sababu tukiona hapo hela tutakuwa tunajua ni hela. Kwa hiyo don't need to. Hapa imekupa guide tu Januari ilikuwaje, flash disk Januari tuliuzaje, hivyo. Lakini pia huko chini nimekwambia Januari flash disk iliuzwa hii. Kwa hiyo utaona kama una table na value ambazo zinatokea hapo ili uweze kufanya presentation nzuri, na especially kuna watu ukiwa kazini pia mabosi wako interested na hizo data unazoingiza sana za mauzo na nini, wako interested na zile graphical representation, wote tumetengeneza nini in a month, tena kwa picha yeye inamrahisishia kuweza kuona vitu kama hivyo. So that is a concept of chart ambayo I would like also you to be able to practice at one time. This is very interesting. Mnapata hiyo exposure, which is you are lucky kwamba nafikiria hata hili wazo analeta Liza ni kwamba kuchangamshana. We differ kwenye experience. Kuna wengine pia mna experience, so we are just getting new experience, learning new techniques, but also we are open for a discussion for whatever we go about. So the last part I want to discuss with you is the concept of the page layout and the printing, which is very important kwenye Excel. Kwenye Word inakuwa sometimes it's okay, lakini in Excel you should be also be able to know what you can print and what you can do so that you can have a printing going perfect. So I will change my sharing. I had to get the number of Excel file. I hope you see that file there. So printing mara nyingi ni muhimu pia kuelewa how are you going to print this. Na it's the concept of the size, the orientation ambayo tumeshazifanya kule kwenye page layout kwenye Word. Kwa hiyo most of the time kwenye page layout you come to this point called the page layout ambapo kuna margins, kuna orientation, kuna size, kuna print area, kuna break, kuna background, kuna print tiles. Sasa the concept of margin nafikiri tumeshaifanya sana kwamba you want to see what are the margins are going to be in my Excel printing documents. The orientation, you can say you have a landscape and portrait. By default, mara nyingi Excel iko kwa landscape. So, but mwingine anaweza ka decide they want to print them in a portrait. Kwa hiyo ni decision. You can have by default unakwenda kwenye landscape, and also these are the type of sizes. Unaweza kusema ni A4. Kwa mfano hii document nikiwa naenda kuiprint labda kwenye A3, you should be able to say mimi naenda kuprint kwenye more size huku, utaangalia ina depend na aina ya version ambayo zipo huko. Naona I don't see the other parts. Lakini unaweza kuhakikisha kwamba the printing inatakiwa ifanyike ikiwa na page size ambayo unaitaka kuifanya. Kwa mfano hii data ni nyingi sana kiasi kwamba if you do an A4 afu kaiminya kwenye A4 utaikuta kwamba inakuwa ni ndogo sana. So the best way to see how you can make the best page setup ni kwamba unaweza ukaja hapa kwenye file then ukaenda kwenye print ili uone. Sasa from this value here utaona kabisa
imekuletea kwamba hii ni A4, landscape orientation ni hiyo na margin ni hiyo. Lakini sasa hapa imekata, maana yake imekwenda January to June, after the rest imezikata. Means maana yake ukienda itakuwa inaonekana namna hii. Inaenda pande inaenda hivyo. So the best way unabidi uangalie uwezekano wa kuformat ili uweze kuenea hapa. Umeona? The other way ambayo ukitaka kuona hivyo huwa tunaipata kwenye view. If you click kwenye view hapa, utaona kuna normal. Hii leo tulionao ni normal. Hii inayofuata inaitwa page break preview, ambayo hii itakuonyesha the pages, kwamba page moja ikoje, afu utaanza kucheza nayo pia hapo. Click hapo, utaona kuna page 1, kuna page 2, page 3, afu page 4, 5, 6. Sasa unatakiwa uhakikishe kwamba it fits at least, labda kwa mfano na maana hii page ya kwanza inabidi lazima ifike huku mwisho. Nimechagua hizi data ambazo ziko complex for you, kwa sababu the basic concept yenyewe kuelewa zaidi ni kwenye hizo kufanya setup pia. Umeona? Ndio maana nimechagua data nyingi. Sasa kuna mbinu nyingi. Moja, unaweza ukajaribu, mwingine anaweza akajaribu kuadjust. Umeona? Labda hivyo. Mtakuwa mnaangalia the way mistari kule inavyoapia. Utaona pages zitaanza kuchange. Kwa hiyo mwingine anaweza kaamua kutumia hiyo. Utaona mpaka August umefika. Kwa angalau imesogea kidogo. Unaweza karudi ukasema size imekaaje. Mwingine anasema bana tunaweza tukapunguza size tuone. Mimi anapunguza kidogo. Sasa make sure kwamba lazima ifanye nini? Iwe visible. Otherwise hizo kama tungekuwa na set labda A3 pia zingeweza kuingia. Kwa hiyo una adjust, kuna mbinu tu kama hizo. Unaona still tunasogea. Tumekwenda mpaka Oktoba tumeisogeza. Na take note kwamba how the pages changes ni muhimu sana. Kwa tuna mpaka hapa tunaona kama tuna ujanja. Maximum of use of the space ambao unaiona. Lakini so far tumeanza kupunguza. Mwanzoni kule kwenye print, ukija kwenye file afu kasema print, utaona imesogea mpaka September. Lakini lengo lako at least page ya kwanza iwe na miezi yote 12 mpaka total. Kwa hiyo unaweza ukarudi tena ukaanza kuadjust labda kwenye names kidogo hapa, kwenye hapa ukaadjust kidogo. You see, those are the technique vya kucheck tu, and the basic one to start with. Kwa hiyo unakwenda una add kidogo, ukiona namba bado zinaonekana no problem. Ukiona umeona inazidi kupungua, then inazidi kupungua, lakini inazidi hiyo imeingia ndani kidogo, unatoa, make sure au affect zile headings. Kwa mpaka hapo unaona kwamba at least imebana kidogo. Kwa hiyo page bado zitaonekana kuwa sasa hivi ziko 6 bado, kwa sababu kuna haka kipande ka huku mwisho. So the other way around, ukienda kwenye page layout, kuna hii inaitwa scaling. Pia na yenyewe ni muhimu kucheza nayo. You see? Umeona? Nikitwist, nikisema nataka nipeleke scaling ya, you see? Kwa hiyo nikisema hivi ngoja nipeleke 75. And see, utaona imeingiza zote. Yes, so we have 2 pages. Kwa sababu nimefanya scaling afu nili squeeze. But make sure kwamba unaofanya haya yote, mwisho wa siku visibility ya document yako lazima iwe ile data zako zionekane. So for now nimeibana mpaka nimefika kwenye 2 pages. This is how you make layout. Unafanya scaling if you need to, lakini kumbuka concept kubwa inaanzia kwenye issue ya size, paper size. Orientation matters. Kwa mfano data kama hizi zenye mapana hivi, it's better you put landscape.
Lakini size pia ni muhimu. Kuweka size. And then I hope you know kwamba A5 ni ndogo ya A4. Yani A4, hizo number use the standard which were made. Like the smaller the number, the larger the size of the layout, paper size. Kwa mfano A5 ni ndogo ya A4. A3 ni kubwa kuliko A4. A2 ni kubwa kuliko A3. Na A1 ni kubwa kuliko A2. Lakini pia kuna vipimo vinaeleweka kwamba if you have 2A4 kaziunganisha unapata A3. If you have 2A3 unapata at least hiyo A2, and you go that way. Kwa size pia ni muhimu, lazima uangalie. So the concept is you have a page view. Under the view una enable hizi. Kwa kuna wakati kuna data unaikuta iko hivi, ukitaka kurudi kwenye normal unarudi hapa. Utaona ilivyofanya. Na hii mstari unaona kama huu mstari, nafikia I think you see this one. Kuna kama mstari fulani hapa kana dot. Kana maanisha hii margin kwamba hii data yako inafika mpaka huku. Kwa hiyo bado kuna space. Lakini pia unaweza ukaenda ukaangalia kwenye print kwamba how it looks. Kwa sasa hivi imejaa pale. Lakini tunaweza tukaangalia bado kuna space. Inabidi urudi tena kwamba what I can do hapa, hebu ngoja nijaribu manake mwanzoni tulipunguza size. Tuziweke size irudi pale kwenye 10. Yes, au 11. Hiyo mistari ya hizo hash number hizo manake kwamba kuna hidden data. Kwa hiyo unaweza ukaacha hapo. Lakini ukaongeza kidogo. September alikuwa onekani hapo na kisha kwamba anaonekana. Yes, that way. At least unaweza ukarudi hapa tena. Ukaadjust hivyo kidogo, yani you make them like inakuwa inaenea. Unaangalia kuna kitu kingine kimekaa vizuri. Yes, you go back again to the file, print there. Utaona bado inaonekana kumbe bado iko vizuri. Umeona? Lakini the issue ya kufanya printing hapa kuna hizi setting ambazo tutaziangalia. If you have a printer, you choose the printer. What you want to print, the active sheet or the entire book. Kumbuka workbook ina contain worksheet. Kwa kusema the entire workbook manake ita print zile worksheet zote kwenye hiyo file. Print selection manake ile ambayo umeselect, unaweza ka print na unaweza ka print zile selected tables. What pages? Unaweza ka specify hata kwenye Word pia inakuwepo. Unaweza kusema 1 to certain, kwa mfano hapa ziko page 2. Mimi labda nikitaka kuprint the page 1, naweza nikasema 1 to 1. Maana yake na strict kwamba I'm going to print the first page only. Landscape iko hapa, hii hapa iko hapa, size, the margin hiyo by default. You can change or you can put your custom margin pia, no problem. Ukaweka ukaona labda kwenye top imekaaje and left. Kwa hiyo unaweza ukaangalia tu what we can do. Let's say labda hiyo tutoe hiyo. Sawa. Lakini pia hata hapa kwenye kona hapa chini kuna show margin hapa. Haka show margin yaka ni hizi margin pia unaweza ukacheza nazo. Unaweza ukacheza nazo. Unaweza ukazidrag. Unaweza ukadrag huku labda kama unataka space kidogo. You see inakuachia kidogo. Hizi nazo unaweza ukacheza nazo tu here. Hata hapa chini unaweza nataka niweke kidogo, itaongeza labda data fulani. You can play them, lakini you can turn on, turn off, turn on, turn off. Those are techniques for printing. Then you can come here. Unaweza kwenye view. You have the page, ukaona tena imekaaje. Imekaa vizuri. Still una page 2. Kwa hiyo inakupa page break kwamba inakuangalia page yako ya kwanza itaanza wapi mpaka wapi. So you go to page layout. Kwa mfano hapa nikiwa kwenye printing, ambao concept mnatakiwa muielewe. Hizi header row hii
Nikienda page ya pili hazionekani. Hiyo ni muhimu kwenye printing, kwamba nataka nikiprint hata page ziko 200 nisiwe tena nirudi hivi ile column ya kwanza ilikuwa ina title gani. Hiyo ni muhimu ukarudi. Kuna sehemu hapa inaitwa print titles. Print titles na select, inakuruhusu kuseti kwenye Excel yako kwamba kuwe kuna row ambayo inajirudia. Kwa mfano nikisema print tiles itakuja hapa. Inasema print area ni ipi, na hii inakwambia row to repeat at top. Kwa row to repeat at top hapo click, then nikiklik hii itaniambia nichague hiyo row. Kwa hiyo automatic nitakuja nitachagua hii, then nita press enter, then nitamwambia okay. Manake nini? Kwenye kuprint kwangu sasa nikija hapa title hii itajirudia. Kwa hiyo nikiwa page ya kwanza utaiona title ipo, nikiwa page ya pili utaona pia ipo. Kwa hiyo inaitwa print titles. Kwa hiyo naweza nikaamua kuiondoa ili muone the difference here. Kwa ukija kwenye kuprint utaona haijirudii. Kwa hiyo under the page layout kuna print titles where you set and tell Microsoft Excel to repeat a certain row. Kwamba hii title naomba uirudie. You press enter, then you say okay. Means kwamba utakapo print page zako hiyo header row itajirudia. Kwa hiyo hata kama una data nyingi zitaendelea kuwa na titles zote wakati una print. So once you are set, you can try to increase the number of copies. Labda nataka copy 10, then ukasema print. Kwa hiyo kama uko connected kwenye printer, manake then you can be able to print your data. So it's a very interesting part pia ambayo natakiwa uangalie, lakini mwisho wa siku natakiwa uangalie data zangu nizo nazo nataka kuprint kwenye nini. Kama ni nyingi sana usizibane zikashindwa kuonekana. Kwa choose the proper paper size ambayo inaweza ika-accommodate the number of pages. Mfano ni wale architecture wakati mwingine wakiwa na michoro yao wanapenda wasiweke kwenye K4 kwa sababu hawaoni vizuri, wanaweka kwenye ile makaratasi makubwa. Kwa hiyo it depends on what type of data you want to print at that time. Kwa mfano kama zile pages zingine tuko kama ka invoice tu hivi, mara nyingi inaweza kawa printed on a portrait kwa sababu iko vertical, lakini data kama hizi you might also need to extend kwenye upande wa landscape na ile size ambayo unaweza ukaiweka ikawa nzuri sana. So for this part here marks the end of Microsoft Excel, the basic tips of Microsoft Excel. I hope you enjoyed the session, na pia tunatarajia mtafanya sana mazoezi, and we always available pia kuona kama tunaweza tukawashauri zaidi ili muendelee kuwa na maarifa haya ya ICT, especially kwenye learning, lakini pia you can extend kama mnafanya kazi, muone kwamba katika kazi zenu kwamba ni vitu gani ambavyo naweza pia mkavi extend kwa ajili ya learning. Kwa hiyo hizi kuchange pia unaweza kurudi kule kwenye view ukasema ukiwa hapo ndio unaenda kwenye normal if you don't see line. Sababu mtu mwingine akaona mbona imekuwa hivi si imefanyaje, lakini unarudi kwenye view then normal. Lakini pia hata hapa chini we have the grid ambayo ni normal, but we have the page break hapa chini hapa. I think you see this part. I want you to highlight that. Nenye ni nzuri hapa chini hapa. Ndipo chola hapo ni sehemu ambako you say we can do the same stuff. You can enable to normal, you can go to the page view. So you can switch between to see, lakini wengi wanapenda waone page zangu zinakaaje, hasa wasibu wanapenda kwa sababu wasije wakakata kipengele fulani cha fedha ambacho hakionekani kwenye hiyo Excel document ambao wana-print. So thank you for listening, na nafikiri ninawashukuru pia wote ambao umeweza kukaa mpaka muda huu, lakini pia we hope we have an interesting part in the future. Sisi kwa upande wangu na nafikiri na Mashala tutakuwa tunajoin kuona
na mnaendeleaje, kwa sababu kuna part nyingine ambayo atakuwa nayo mwalimu Liza. Yeye anakuwa anafikiri anadili zaidi na ile academic part. Kuna mambo zile academic touches watu walikuwa wanauliza, nafikiri kuna issues, yeye atakuja zaidi kwa maelezo. Lakini tunashukuru kwa kuwa pamoja na nyinyi, so it's free for question discussion. Najua tuko dakika 2, so we can extend, labda tunaweza tukazimana labda maximum of let's say 5 minutes, question discussion, opinion. If you have anything also you can drop kwenye chat tukaziona, lakini expect mnaweza mka review pia hizo videos zaidi mkapata concepts zaidi. Lakini kwa yote ambayo tumejifunza, it was a basic, a short term, tunapata basic, lakini pia ni muhimu sana kufanya practice ambayo hiyo inatuguide kwa kiasi kikubwa sana. So with this part, mimi nafikiri niishie hapo. Francis, kama uko pamoja na mimi, you can turn on. Welcome, mashallah. Yes, Ima. The first thing mimi ni kupongeza, it has been an exhaustive class. Excel naamini kwa sure. Watu wa mahesabu wanajua the way wanavyotumia, especially these business people, naamini wataenda kutumia. Maybe before hatujaruhusu maswali na vitu vingine, I would like to share with you something just in a second. Okay. Just in a second. Okay. Naamini like haitaisha. And kitu ambacho nilikuwa nataka kushare na nyinyi ni we have a number of resources online, na katika hizo resources pia kuna tools ambazo zinafanya the same thing ambacho Excel inafanya, the same thing ambacho Google Slide as well as Google Docs inafanya. I think the other day tulipeana some insight kwenye Google Docs. Sasa sure, in case una account yako ya Gmail, ukisha sign in for Gmail kwa mara ya kwanza tu, kwa maana ya kwamba uka access email address, itakuachia screen ambayo itakuwa inafanana na hii kama inaonekana kwangu. Unaweza isiwe na background hii kana background nyeupe, lakini kwa upande wa kulia juu kuna sehemu utaona kuna picha au icon ya account yako, lakini pia kuna hii icon ya apps, ambayo ukiclick hiyo icon ya applications utapata the list of application ambazo zinaweza zikakusaidia katika the process ya kujifunza. One of the productive tool ambao mnaitumia sana ni email, ambao I believe majority tunaitumia. Kuna tool inaitwa Google Drive ambayo kazi yake ina save kama flash disk ya mtandao, ni a cloud storage. Unaweza ukastore mafaili yako na a lot of things. You have calendar, kwa maana kama unataka kupangilia vitu vyako unaweza pia ukaitumia. They are very simple tools, ukizifungua zinajielezea. Kuna this one of the tool, it is very important, YouTube. Ni tool ambayo wengi tunaitumia kutizama movie na kutizama vitu vingine, lakini personally nadhani kwa experience ya watu wengi ambao especially wanaofanya ICT, YouTube is one of the tool ambao anaitumia sana kujifunza vitu vingi. Kwa hiyo I would advise hata on your side, for instance mimi nimefungua YouTube hapa, naweza nikaamua ku search maybe Excel tutorial. So you will find a number of tutorials. Yani hivi vitu ambavyo sisi tumefundisha pia unaweza ukapata na vitu vingine. 6-hour crash course, namna kutumia Excel na nini. Kwa is one of the productive tools unaweza ukaitumia for the positive side, kwa maana ya kujifunza. It has a number of stuffs, lakini unaweza ukaitumia in the positive way kwa maana ya kujifunza pia. YouTube is one of the very nice tool ya kujifunza. Yes. Then hapa chini una Google Books, kwa hiyo in case hii ni digital library, in case unahitaji vitabu na nini, Google Books is one of the tool ambayo inaweza ikakusaidia. You have Google Docs, inafanya kazi the same ambayo kama tulivyofanya kwenye Microsoft Office Word. You have Google Sheets, inafanya kazi almost the same na the spreadsheet or Microsoft Excel ambayo Ima amemaliza kufundisha sasa hivi. You have Google Slides, it does the same purpose ambayo PowerPoint inafanya. Then una Google Keep, hii ni kama notebook tu. Then kuna hizi library the art and culture in case you want to access them. Na pia kuna one of the tool very important pia ni is a Google Form. Google Forms kwa ajili ya kutengeneza
madodoso pale mtakapofika wakati mnahitaji kufanya research and whatever vitu kama hivyo. Kwa hiyo these are some of the tools ambazo unaweza explore, and in case labda unataka kujua zaidi namna ya kutumia Google Forms, it's very simple. Just go to YouTube and just search to how to maybe to use Google Forms, and you will find a lot of resources, a lot of tutorials, na from that point zinaweza zikakusaidia kuweza kuendelea na the other process. So I had nilikuwa nahitaji kushare just an experience kwenye hizo tools. Mnaweza mkachukua muda wenu mkajifunza zaidi ili kupata knowledge na pia kuwa wa kisasa zaidi. Sometimes hata mkiwa mnashare document, unashare document ya Google Doc, presentation yako, make it in slide, just be a modernized student. Naamini inaweza ikasaidia on to make you upskill na kuwafanya muwe wazuri zaidi. Otherwise practice makes perfect. Na labda kuongezea kitu, kesho ni sikukuu, and kwa sababu kesho ni sikukuu tutakuwa tumebakiza siku mbili za workshop ambazo ni Thursday na Friday, na these 2 days na atakuwa mwalimu Richard Laser kwa maana ku capture issues za report writing pamoja na assignment, and there are other stuffs on how shule yenu itaendelea at the Open University of Tanzania. Kwa hiyo on your side mimi nadhani I and Ima tutakuwa tuna close leo, sio hivyo Ima? Yes, but pia kama tukiwa tunapata chance kuchungulia Laser anafanya nini, yeah, kitu ambacho labda nadhani tutafanya, nadhani later on I think either kesho asubuhi au late jioni ya leo tutawatumia just a sample Google form ambayo watatufanyia evaluation kidogo waweze kuona hiyo feel kwamba inakuaje, lakini pia na wao itawapa ari zaidi ya kwenda kujifunza zaidi how does Google Forms can assist their process of ya kujifunza. Yeah, sure. Yeah. Nafikiri hiyo itatusaidia pia, they have to be free pia. Na kwa sababu tuna ile group la WhatsApp. Yeah, still on board. Sijajua policy na the lifetime, lakini naamini huwa linakaa muda. Kwa hiyo so feel free to share any experience you have. So watu kwa available provide explanation or sharing experience from the area we have covered. From this point, kuna kitu nataka kusema. I think labda tuwasikilize maybe tumemaliza darasa. Yes, I wanted also to welcome. Yes. Nilihitaji pia kuwakaribisha. Karibuni, anyone can raise hand or unaweza kanyosha mkono, unaweza ukasema, uka unmute mic, lakini ukinani inakuwa nzuri zaidi. So we are waiting for you guys so that we can close this session. Sorry, mwezeshaji. Yes. Tunushauri umekwenda vipengele vingi sana, lakini sio ni kwa sababu ya muda, lakini kila kipengele ulikuwa unaenda ulikuwa utakia kidogo tuachie space kama mtu ana swali kwenye hicho kipengele kabla kuingia kipengele kingine. Lakini ukienda vyote kama kuna swali alikuwa anataka kuuliza lakini kupata nafasi, so umeenda mpaka umewind up. Okay, sure. Mtu ameshasahau nini alitaka kuuliza, ameingia kipengele kingine, umemaliza umemaliza. Kwa kila kipengele kilikuwa kinahitaji kuwa na space, alafu kama mtu ana swali kabla haja kipengele kingine ilikuwa inatusaidia zaidi, lakini ni maoni tu. Yeah, sure. Na hiyo nimelichukua, it's a positive idea and the concept ambayo we improve for later. Leo ilikuwa exhaustive kwa sababu kuna vitu vingi inabidi tuvinanie, lakini it doesn't kwa baadaye tutanani. Of course kuna idea Nyamanda ametukumbusha on the best use of Zoom pia, kwamba unaweza ka drop pia kwenye chat, huwa tunasoma, that's one. Lakini pia hata tunaweza kwa upande wenu unaweza ukawa na somewhere to take note, una take vitu vyako bana, okay I want to do this,
hiyo, lakini I like kwamba the idea will improve our approach pia. Yaani angalau at the certain point tuangalie jamani tuko wote hapo sawa. Then Yes. Tunaendelea. Lakini the other way kwenye best use ya Zoom nafikiri nani hapa ameeleza vizuri Nyamanda kwamba next time pia unaweza ka drop, ni sawa na zile issue mtu asema mimi sikusikia au sioni, tunaweza tukanani, lakini we take it very positive kwa ajili ya improvement ya baadaye. Asante Samson. Okay. Yes, yeah. Asante. Yeah. So anyone with an idea, suggestion, clarification? Hello. Pendo? Yes. Sawa, Karibu, Pendo. mimi just kusema tu asante Malongo na Mashala, tunashukuru sana. Kwa upande wangu nimekuwa nimejifunza kitu, lakini pia mmekuwa friendly sana. Yani niseme asante kwa hilo kutoka moyoni, hata kwa namna ambavyo tumekuwa wageni kwenye hii mitandao, jinsi ya kujiunga, mmekuwa vumilivu mno. Kwa hiyo niseme tu asante, lakini pia tunaomba muendelee kutusaidia. Okay, so we're always available for you. Asante. Sawa. Anyone? 2 minutes leo tumetafuna. Siame, karibu. Asante. Mimi pia nashukuru kwa namna mlivyokuwa friendly. I wish kwa kuwa nyinyi mmetangulia kuwa na sisi, hii experience mnaweza mkashare na walimu wa masomo wanaokuja kwamba mlichokifanya nyinyi sisi tumekipokea, kwa sababu anaweza kaja mtu mwingine akaja tofauti na mlivyokuja na approach akatuvuruga kabisa. Kwa hiyo nadhani experience mliyopata ya kuwa na sisi mnaweza mkashare na wanaokuja baadaye. Asante sana. Sawa, mimi nafikiri tumeichukua. Mashala nafikiri. Yes, yeah. Thank you so much. In fact, na sisi tumejifunza mengi. Unajua as we don't end to learn, yani tunajifunza kila siku. So thank you so much. Nyamanda nataka kuongea lakini mic yasema sorry. But the mic let me down. Nyamanda, I think you can write something before we end. Ameshaandika, nimeona huko fanya kazi, but basi nimekuwa proud sana. Yeah, thank you for the compliment. Thank you so much. Kwa kweli sisi tumeenjoy for the exercise ambayo tumezifanya, kwa kweli tumeona response. Afu jana pia was very interesting, hata kama Mashala alikuwa akipresent on behalf of you, but we have seen your work and then tutaendelea na rise iko vizuri in coordination na kuona kwamba how far you can be competent in ICT. Unajua sasa hivi maisha kila siku ni ICT. Kwa hiyo Otman anasema anakuja kesho, anaomba kutuona. No problem, tuwasiliane Alhamisi. Nafikiri kesho ni public holiday. Yeah, sure. Yeah, itakuwa nzuri. Karibu to share experience, na one thing ambayo ningependa pia na nyinyi mwe ni ambassadors. We expect pia hata nyinyi siku moja muweze kuwafundisha wengine. That's our idea pia. Yani ukishapata hivi unaweza ukashare, kwa sababu unavyoshare pia wewe pia una gain zaidi. So thank you for this time. Nafikiri tu mashallah we can turn on videos to have our last yeah, sure. Sure, please. If you have a good environment, please turn on your. I was allowed being at home. If you have a good environment, I have to take this. Kingine labda nimesha dropia hiyo the Google form kwenye group la WhatsApp. So I think just take your time. Ina maswali matatu mangapi? Azidi matano, just very brief. Lakini in case mtahitaji more other areas for training, kwenye hiyo Google form kuna swali la namna hiyo, so you can just list kama kuna other area for further trainings you need. Sure. Feel free to write, yani kwa uhuru yani, and I believe we can make it. So we take the picture. Wengine mna mazingira magumu. Walake wao tuna mazingira magumu, tunaelewa. Kwa hiyo
I hope others wana mazingira magumu mashallah, but we enjoyed having you people. Tunawashukuru sana kwa kweli, yani mnatufanya tu na sisi tujisikie kwamba while sharing. Sawa. Okay, thank you very much. Nafikiri we hope to chat kwenye WhatsApp group huwa to lefty, so normally kama kuna changamoto na nini, just share, then we can be able to attend you. Thank you very much. Thank you. Niwatakia ni njema. Thank you. Yeah, sure. Okay. And then idi ya kuchinja tunahitaji. Who is Hamisi is here. Hamisi, tell us. Hamisi. Na mwaliko atoe. Inaitwa idi gani afu tupe na mwaliko? Karibuni sana. Idi alaba. Inaitwa idi gani sasa tuambie, maana yake hii inaitwa Idi al-Hajj au Idi nini? Al-Adha, Idi ya kuchinja na inaitwaje sasa, ni Idi al-Hajj au al-Hajj au al-Adha, sijui magendo tukakosea. Hiyo ya mwisho ulivyotamka hapo sahihi. Naona Eid al-Adha. Eid al-Adha. Naam. Yani Idi ya kuchinja. Okay. Na mwaliko kwa mchapata. Sasa wewe sijui la kwaje. Mimi bana nitabidi nitengeneze pilau nyumbani. Okay, thank you people. Thank you very much. Thank you. Thank you.